So good morning all. We were seeing the numericals on the types of beams, right? We have seen numerical on simply supported beam, hinged beam. So now we will see some important points. So you have to practice all this, okay? We are going to see inclined types of loads on beams. Till now we have seen directly vertical loads in all the examples. So we have directly seen only vertical loads. Now we are going to see the inclined types of loads. So before going into that, let us understand first some of the concepts in hinged and roller supported beams. Okay, so first case 1, some of the concepts we are going to understand. So काही concepts आपण understand करून घेऊ आधी. If the loads on beam are vertical and plane of roller support is parallel to beam, in such case the reaction at hinged support is vertical. If the loads on the beam are vertical and plane of the roller support is parallel to beam, in such a case the reaction at hinged support is vertical. So let us understand with example. This is hinge support and this is roller support, right? So काय म्हणते की roller support is parallel to the beam, right? Roller support is parallel to the beam. In such a case the reaction at hinge support is vertical. So there will be one vertical reaction at hinge, horizontal reaction at hinge, right? So in this case, since there is no any inclined load, so this is the first case. Second case is case 2. This is my roller support and this is suppose load. So in such a case RH will be 0 because there is no any horizontal force. RH शिवाय कोणचा नाही आहे दूसरा. So only vertical reaction is possible at this site, hinge support. What is case 2? Let us see the case 2. If loads on beam are vertical but plane of roller support is inclined to beam or to horizontal, in such case reaction at hinged support is inclined. So let us see with the example. Okay, so this is my hinge support and the roller support is inclined to beam. ठीक है, roller support काय केलेलं आहे, inclined आहे beam ला. So this is my roller support. ठीक है, this is inclined at an angle of theta. Suppose these are the loads W. So now since it is inclined,
ठीक आहे. याचा एक फ्री बॉडी डायग्राम काढून बघू आपण. So the free body diagram will be like this. Here I will draw free body diagram. So here one horizontal force will come, reaction force, and one vertical reaction force for hinge support A. Okay, and at B there will be one reaction force perpendicular to the plane of support, that is B. And suppose this is load W. सो या दोघांचं कॉम्बिनेशन मीन्स इथं आर एच 0 नाही येणार, कारण आर बीचा एक कंपोनंट इथं असेल, राईट. आर बीचा एक हॉरिझॉन्टल कंपोनंट जे की आर एच इक्वल टू असेल. सो इथं आर एच 0 नाही होणार. सो दॅट्स वाय या दोघांचं कंबाईन म्हणून आर एच आणि आर वर्टिकल, आर हॉरिझॉन्टल आणि आर वर्टिकल या दोघांचं एक रिझल्टंट असं तयार होईल, राईट. या दोघांचं एक रिझल्टंट असं तयार होईल. So that's why the support reaction will be inclined at hinge. So let us see case 3. What is the case 3? If one of load on beam is inclined and plane of roller support is parallel to beam, in such case reaction at hinge support is inclined. Case 3. What is the case 3? If one of load on the beam is inclined and plane of roller support is parallel to beam, in such a case the reaction at hinge support is inclined. So let us suppose first draw the loading diagram. Hinge and this is roller. Suppose this is W2 and this is W1 inclined at an angle of alpha. So this is A and this is B. Let us draw the free body diagram. This is my free body diagram. A is a hinge supports, that's why one will be vertical reaction, second will be horizontal reaction. This is W1. So there it is alpha, so there will be one horizontal force component W1 cos alpha and vertical force component W1 sin alpha. So या W1 cos alpha and W1 sin alpha या दोघांचंच मिळून काय फोर्स W1, जस्ट आपण त्याला रिझॉल्व केले. सिमिलरली फोर्स W2 and here it is parallel to the beam, right, parallel आहे बीमच्या सरफेसला, parallel to beam. So only vertical reaction R B vertical, RA vertical, RA horizontal. So this will be the free body diagram. Okay, so इथं RH 0 नाही येणार कारण इकडे एक horizontal force आहे हा. This is the horizontal force. Yes. So RH will not be 0. That's why RH and RAH and RA vertical दोघांचे व्हॅल्यूज येतील. दोघांचे व्हॅल्यूज आले तर मग हा फोर्स या दोघांचा एक कंबाइंड रिएक्शन फोर्स आहे R A. Combined reaction force काईल RA. So we will see numericals, then only we will understand how this concept works. Yes, आपण न्यूमरिकल बघू, न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला समजेल. So let us see the first numerical. A horizontal beam AB 8 meter long, 3 and 3 6 2 8, 8 meter long is hinged at A. At A point ला काय केले आपण त्याला hinge केले and supported on rollers at B. Supported and rollers at B.
If it is loaded as shown in figure, if it is loaded as shown in figure, find reactions and its directions. Find reactions and its directions. ठीक आहे. इथं बघा 8 किलोन्यूटनचं काय inclined load आहे. So first I will draw the free body diagram of this beam. Free body diagram. So A point ला hinge आहे म्हणून RA vertical and second is RA horizontal. Next is what? 8 kilonewton. ठीक आहे. सो त्याचा एक वर्टिकल कंपोनंट येईल 8 sin 30 and one horizontal component 8 cos 30. One 4 kilonewton force and one reaction at RB. So this is 3 meter. This is also 3 meter. This is 2 meter. Okay, this is point A and this is point B. So we have to find the reactions and its directions. Same, we will apply the conditions of equilibrium. Conditions of equilibrium. So first condition of equilibrium is summation of forces in horizontal direction is 0. So what are the forces in horizontal direction? One is RAH, right side, that's a positive, minus 8 cos 30 is equal to 0. So RAH is equal to 8 cos 30. Right? RAH is equal to 8 cos 30, which is equal to 6.93 kilonewton. So you can see here RAH is not 0 because inclined force चा एक component आहे horizontal, तो balance करतोय RAH या force ला. तो काय करतोय? balance करतोय RAH या force ला. So RAH is equal to 6.93 kilonewton. Second equilibrium equation is summation of Fy is equal to 0. Y direction मध्ये कोणकोणते forces आहेत? First is RA vertical minus 8 sin 30 minus 4 is equal to 0. Minus 4 plus RB is equal to 0. So RA vertical plus RB is equal to 4 plus 8 sin 30. 8 sin 30 is half into 8 is 4 plus 4 is 8. Right? So RA vertical plus RB is equal to 8. So I hope you understood till this point. RA vertical plus RB is equal to 8. Now the third is sum of moment is equal to 0. So let us take it here. Sum of moments about point A is equal to 0. Summation of moment about point A is equal to 0. So let us write down all the forces in our system. One is RA horizontal, one is RA vertical, then 8 sin 30, then 8 cos 30, then 4 kilonewton and RB. Right? आता बघा ए पॉइंटला आपण मोमेंट घेतो. ए पॉइंट मधून कोणकोणते फोर्सेस पास होत आहेत? RAH पास होतोय, RA वर्टिकल पास होतोय आणि 8 cos 30. तीन फोर्सेस काय करत आहेत? ए मधून पास होत आहेत बघा. RAH, RA वर्टिकल अँड 8 cos 30 चा एरो बघा हा. That is also passing through point A. So that is also passing through point A means what we will do? We will make their moments as directly 0. RAH Kyle 0, RA vertical 0 and 8 cos 30 0. 8 sin 30 बघा कुठे आहे? इथे 8 sin 30
त्याचा perpendicular distance 3 and it will be clockwise. So 8 sin 30 into 3, 8 sin 30 into 3 plus 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 4 चा बघा 4 कुठे आहे डाउनवर्ड क्लॉकवाइज आहे 3 आणि 3 6 plus 4 into 6 and RB is at point B. RB into what? 3 and 3 6 and 2 8. RB is upwards, so it is anti-clockwise. RB into 8. So minus RB into 8 equal to 0. Right? So what will be the answer? RB is equal to 8 sin 30 into 3 plus 24 divided by 8. So RB which will be equal to 4.5 kilonewton. Let me calculate. 8 sin 30 is what? So 8 sin 30 into 3 plus 24 by 8 equal to 4.5 kilonewton, right? So from this equation RB is positive means our assumed direction is correct. म्हणजे आपण जी डायरेक्शन कन्सिडर केली RB रिएक्शन ची ती करेक्ट आहे. मीनिंग ऑफ पॉझिटिव्ह साइन इज दिस. मीन्स आपण RB कसं कन्सिडर केलं वर्टिकली अपवर्ड आणि आपला आन्सर काय आलाय पॉझिटिव्ह मीन्स तीच डायरेक्शन असणार RB ची. सेकंड आहे RAV कसं काढणार RH आपल्याला भेटले RAV या इक्वेशन वरून काढणार RAV प्लस RB इज इक्वल टू 8. सो आपल्याकडे काय इक्वेशन आहे RAV प्लस RB इज इक्वल टू 8. सो RA वर्टिकल किती येणार मग 8 मायनस RB इज 4.5. सो इट इज इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन RA वर्टिकल. यस. सो आता फक्त हिंज सपोर्ट बघा हिंज सपोर्ट A. सो परत एकदा काढतो मी हिंज सपोर्ट A. दिस इज RA वर्टिकल, दिस इज R हॉरिझॉन्टल. आता दोन फोर्सेस आहेत ठीक आहे. आपण याच्या आधी इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिलं होतं दोन फोर्सेस जर असतील त्यांचा रिझल्टंट काय असतो या डायरेक्शन मध्ये. राईट. सो हा जो आहे तो रिझल्टंट राहील यांचा. So this resultant how we will calculate? Pythagoras theorem. RA horizontal square plus RA vertical square. What is horizontal? How much is horizontal force? 6.93 square plus RA vertical 3.5 square. किती येईल आन्सर हे? So if you calculate it will come as 7.76 kilo Newton. And angle कसा काढणार त्याचा with horizontal theta is equal to tan inverse of mod of vertical summation of fy by fx. right. y डायरेक्शन मध्ये काय RAV आणि x डायरेक्शन मध्ये काय RH. so tan inverse of vertical मध्ये 3.5 divided by horizontal मध्ये काय 6.93. सो हा अँगल जर काढला तुम्ही तर ते येईल 26.79 degree with horizontal. So this will be alpha. Alpha is equal to 26.79 degree.
So this will be the resultant reaction at A. ठीक आहे, आपण काय केले, आधी हॉरिझॉन्टल रिएक्शन काढून घेतलं, वर्टिकल रिएक्शन काढून घेतलं, त्याच्यानंतर रिझल्टंट रिएक्शन ए पॉइंटला आपण काढलं युजिंग द पायथागोरस थेरम. येस. सो दिस वॉज द एक्झाम्पल. जर इन्क्लाइंड लोड आला असेल तर कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं हे मी या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. सो ओनली पॉइंट इज, जर तुमचं हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आणि वर्टिकल दोन्ही येत असतील तर तुम्हाला एक रिझल्टंट रिएक्शन काढावं लागेल युजिंग द पायथागोरस थेरम. अँड थीटा कसा काढणार, टॅन इनव्हर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाय बाय समेशन ऑफ एफ एक्स. आता वाय डायरेक्शनमध्ये काय आहे तुमचं आर ए व्ही आणि एक्स डायरेक्शनमध्ये काय आहे तुमचं आर ए एच. सो विच इज इक्वल टू 26.79 डिग्री. Okay, so this is the question. Now let us give me one example. The example दुसऱ्याशी रिलेटेड आहे, सिम्पली सपोर्टेड बीम, त्याच्यामध्ये इन्क्लाइंड लोड नाही आहे. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. ह्याची चांगली प्रॅक्टिस करा आणि एक न्यूमेरिकल घ्या फॉर होमवर्क. So those who will solve homework, I will note down their roll numbers. ठीक आहे, होमवर्क सॉल्व करून मला पर्सनली मेसेज करायचे. होमवर्क सॉल्व करून पर्सनली मेसेज करायचे. ठीक आहे, सिम्पली तुमचा आन्सर पाठवायचा आहे व्हॉट्सॲपवर. सपोर्टेड बीम, सिम्पली सपोर्टेड बीम 5 meter long carries a load of 1000 Newton and a moment of 500 Newton meter as shown in figure. Find support reactions. Find support reactions. ठीक है, simply supported beam 5 meter long carries a load of 1000 Newton and a moment of 500 Newton meter as shown in figure. Determine the support reactions. Determine the support reactions. One support is hinged, one is roller. This is 1000 Newton. It is couple दिलेला एक 500 Newton meter. Couple is what? 500 Newton meter. 500 Newton meter चा एक couple दिलाय and distance is from here to here it is 3 meter and from here to here it is 2 meter. This is the point C. A, C and B, right? So a simply supported beam 5 meter long carries a load of 1000 Newton and moment of 500 Newton meter. So हे जे moment आहे 500 Newton meter आहे, 500 Newton meter. So also calculate moment about point C. What is the summation of moment about point C? हे पण तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे along with the support reactions. Along with the support reactions तुम्हाला हे पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे. So solve this problem as homework and send me the answers. Okay, thank you.